Welcome to my channel. Today I will be teaching you how to make some very nice, cool denim earrings. Stay tuned. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando a hacer 3 diseños súper padres, súper monos de aretes de mezclilla. Chécate los diseños y verás qué facilísimos son de hacerlos y se ven muy padres. So here are the designs that we're going to be making. Those are very easy to make and they are very nice looking. So let's start. First of all, you will need a piece of fabric. As you can see, I'm using 15 centimeters. Bueno, lo primero es que vamos a utilizar una tela de mezclilla. Yo en particular, como ya viste aquí en el video, yo las estoy haciendo de 15 centímetros de largo. If you feel that 15 centimeters could be a bit too long for you, you can of course make them shorter. And as you can see, the stripes are very thin. Como puedes ver, las tiritas que estoy cortando son bastante delgadas. Así las estoy cortando. Y pues en realidad es muy sencillo cortarlas. Como pudiste ver aquí, los 15 centímetros que corté, pues los estoy cortando así porque me gustan los aretes largos. Bueno, me gustan de todos los tamaños, pero si crees tú que es un poco largo, sencillamente lo puedes hacer un poco más cortito. El diseño, pues la técnica es igual, sencillamente lo puedes tener más cortos, pero sí se ven bien bonitos si es que te gustan los aretes largos. As you can see, it's very easy to just place the stripes just to make some sort of volume in the earrings, which I think it looks very nice. So just keep on placing until you have all your stripes. And you notice I'm making also a small square, almost square, of a denim fabric just to hold all the stripes together. Bueno, ahora el siguiente paso es poner un pedacito de tela de mezclilla para que todos los pedacitos de mezclilla que hemos cortado de tela, todas las tiritas, pues se queden en su lugar, ¿no? Entonces, este es el diseño que pensé que se vería bien y sencillamente pues a coser y a coser hasta que tengamos toda la costura bien sujeta y ya nuestras tiritas de tela de mezclilla estén todas sujetas. As you can see, it's a very easy process. You just have to keep on sewing to keep the stripes all together and ultimate to just get the results we want to. It's very easy. You don't have to have skills in sewing or anything like that. Everyone can just do it. You don't need anything special, nothing, no diplomas or anything like that. It's very easy and it's a very nice design. So just go ahead until you finish with your sewing, until everything is stick together and you are good to go for the next step once you are finished with this sewing. Bien, pues ya casi se termina aquí la costura y ahora pues hay que ponerse los aretes, no hay que colgárselo. Entonces vamos a conseguir uno de esos brochecitos, como se llamen, para poner los aretes. Puedes escoger el diseño que te guste porque hay varios, pero yo estoy utilizando este que ves aquí en la cámara. So now, as you can see, the next step will be just to sew again the earring holder. I'm not too sure how it is called, but yeah, this is what you're looking at the camera. It's also very simple. It's very simple. You just do a very simple hand stitch and you got to go. When you feel like you have done enough, when it's secure,
I went through quite a few times, maybe 10 times or something like that, and that's fine. So this would be the way to do it. Very, very easy, very simple, really. And it's looking great. It's looking very clean and nice. So now, here you go. That's finished. Y este es ya como quedaron, mira. Los primeros. Mira, qué bonitos. Aquí está, qué chulada. Mira, qué monos. Fantástico. Okay, now we are with the second design. It's pretty much the same in a way with a stripe story. So you're going to do exactly the same, but this time they are going to be shorter. I did about 10 centimeters, but at the end you cut a bit more. Bueno, aquí el siguiente arete es casi la misma historia. Tú cortas tus tiritas y las he hecho un poco más pequeñas, como de 10 centímetros de largo, pero al final le voy a cortar un poco. Ya verás por qué. Ya entenderás por qué los voy a cortar un poco. Entonces, si los quieres un poco más largos, porque te gustan largos, pues trata de hacerlo más largos, porque al final pues sí vas a cortar un poquito. So as you can see here, I'm just putting some thread just to secure all my stripes of denim fabric, because I want to have some earrings done. This piece of stripes are going to be cut in a moment, so make sure that they are long enough for you, so that they don't come to be too small for your taste, of course. That's why the first ones I made them long, because I knew I wanted to make other pair of earrings that would be shorter than the first ones. So that's what I did. Okay, now as you can see, you can get this piece of denim fabric that you can find in your jeans, and you can just roll it up. Como puedes ver aquí, ya pones un pedacito de tus pantalones de mezclilla o vaqueros, como le llames, y agarras este diseño en la tela para que formes esta ruedita. Como puedes ver aquí, hay que enrollarlo y hay que coserlo para que pues esté sujeta a esta ruedita y no se deshaga. As you can see, it's also a very simple way of making this design for this second pair of earrings. You just have to really secure with more sewing. And now you put your earring holder, as I call it. I must actually search how this is called. But anyways, so you know what I mean. This is what you put, and then once again, a very simple hand stitch. And once you feel that is secure enough, then you are good to go. Como puedes ver aquí, ya solamente te agarras el diseño de aretes para colgártelos. Pues en realidad no sé cómo se llaman, pero esas cositas que le pones para colgarte los aretes. Y ya le das una cosida a mano muy simple y ya con este sujeto, pues ya está listo. And now I would highly recommend to use hot glue to glue this piece of the earring with the other piece of the earring, because it's just very easy and hot glue is very strong. Also, to sew this piece of denim with the other piece of denim could be a little bit of a pain, because denim is very hard and you have a chunk of denim already. So I really recommend to use hot glue. And also to cover this piece of the thread, if you don't like, I just didn't really like it that much, but if you like, you can leave it. But I'm just putting a little piece of denim just to, and it gives another look anyway, so I quite like it. Bueno, como puedes ver aquí el paso ya los otros es sencillo también. Ahí le he puesto un pedacito de tela pues para que se le cubra el hilo ahí que estaba visible, pero si te gusta déjalo.
Y como ves, aquí ya los estoy emparejando. Ya aquí es el tiempo de emparejar los aretes, que ya queden bien. Es por eso que te decía que los hagas, si quieres, un poco más larguitos, para que te queden así como tú quieres. So as you can see now, I'm cutting the earrings just to make them both look straight, same length, so they don't look a bit strange. And you're fine now. Good. So now we are with the design number 3. And as you can see, I'm just going ahead and taking all these denim, those buttons that we all get in either denim shorts or jeans or something denim. Y ahora pues este tipo de arete, el tercer par, solamente agarrado por aquí, pues los botones que aparecen en nuestros ya sea chores o nuestros pantalones de mezclilla, o pues por ahí no sé, lo que te encuentres, un vestido o algo. Se ve muy chévere, me parece que son unos aretes bien chulos, me parecen muy bonitos. Mira que todos te van a preguntar por tus aretes. Y aquí están, listos. Y aquí están los 3 pares. ¿Qué tal? ¿Cuál te gusta más? A mí me gustan todos. So now we are done with our 3 pairs of earrings. Which one do you like the most? For myself, I like all of them. I just like all of them. I think they are such a cool earrings, and I really like it. I hope you enjoyed this video tutorial, and please don't forget to give this thumbs up, big thumbs up, and a nice comment. See you in the next video. Goodbye. Adiós. Gracias por ver mi video.